Department of Cardiology, SMC Sylhet. I'm glad to start my first presentation with you. So it is all about the very basics of ECG. First of all, the paper of ECG, as you all know, that the horizontal and vertical axis, along horizontal axis, one small square equal to 1 millimeter, that is equal to 0.04 second, and one large square equal to 5 millimeter or 0.2 second. Vertically, we measure the amplitude or voltage, 10 millimeters small square equal to 1 millivolt, and paper speed usually we use 25 millimeter per second or 5 large square per second. So screen ta ye korteche na. Okay. So we perform usually in 12 lead ECG. It acts on two planes, frontal plane and horizontal plane. Frontal plane composed of 6 leads. Three are standard leads, 1, 2, 3, and 3 are augmented lead that augments the voltage, and 6 are horizontal or precordial or chest leads, that is from V1 to V6. Next, sir. Anatomical representation of the ECG leads. Lead 2, 3 AVF represents inferior wall of the heart. 1 AVL represents high lateral wall. V1 to V6 represents anterior wall. V1 to V4 septal wall. V5 to V6 anterolateral wall or apex. V1 to V represents right ventricle. V3, V4 septum. V5 and V6 left ventricle. So now about the ECG waves. Actually, we see PQRST wave. P wave represents the atrial depolarization. QRS complex represents the ventricular depolarization. T wave represents ventricular repolarization. U wave is said to represent Purkinje fiber repolarization. Intervals and segments among them are PR interval beginning from, it starts from P wave, beginning of the P wave, and up to the beginning of QRS wave. And beginning of QRS complex is from beginning of the Q wave to end of the S wave. QT interval beginning of Q wave to end of T wave. So all are presented here in this figure. As you know, these are very basics. So I'm moving toward the waves. Details of the waves. P wave. It is the first positive deflection on the ECG. Represents atrial depolarization. Duration is less than 0.12 seconds or 120 milliseconds or 3 small squares. Morphology, it is of smooth contour, monophasic in lead 2, biphasic in V1. This is normal. Amplitude is less than 2.5 millivolt in limb leads and 1.5 millivolt in chest leads. A relation of atrial activity with P waves. Atria activated from right to left. So right 1/3 of the P wave corresponds to right atrium activation, and middle 1/3 for both, and final 1/3 for left atrial activation. P wave morphology. P wave morphology is normal, as I said before, that in lead 2 it is upright, and V1 it is biphasic. As in a right atrial enlargement, the left starting 1/3 is pointed upward, elevated upward in both leads. In left atrial enlargement, you can see here that the contour is enlarged in the third 1/3 of the P wave. And in case of both right atrial and left atrial enlargement, the whole part of the P wave morphology is changed. P wave abnormality, as we encounter in our normal ECG readings,
P mitrally, a broad notched or bifid P in lead 2, most commonly seen in mitral stenosis. P pulmonale, a tall peaked P wave in lead 2, that is in right atrial enlargements, mainly due to pulmonary hypertension. Inverted P waves seen in inferior leads indicates non-sinus P waves. Variable P waves, multiple P wave morphology indicate multiple active pacemakers within the atria or AV junction. If more than 3 defined P wave morphology are seen, then it is called multifocal atrial rhythm. Plus heart rate, if it is more than 100, it is called METS or multifocal atrial tachycardia. Now about PR interval. PR interval, it is the time from the onset of the P wave to the start of the QRS complex. It reflects conduction through the AV node. Normal PR interval is 120 to 200 milliseconds or 3 to 5 small squares in duration. Prolonged PR interval is seen in first degree heart block, more than 200 milliseconds, and short PR interval less than 120 milliseconds is seen in commonly in pre-excitation syndrome, that is WPW or Long-Gannon-Levin syndrome. Q wave is any negative deflection preceding an R wave. Before R wave, any negative deflection is called Q wave. It represents the normal left to right depolarization of the interventricular septum. That is, normally septum is depolarized from left to right, and that is represent normally in the represent normally the depolarization of IVS. Normal Q waves, small septal Q waves are seen in left-sided leads, that is 1 AVL, V5 and V6. Q waves are usually not seen in the right-sided leads. Pathological Q waves, more than 1 millimeter depth or more than 2 millimeter deep in the chest leads, more than 25 millimeter of QRS depth, usually seen in B1 to B3. That is, their clinical significance. All we know that pathologically it represents old MI and hypertrophic cardiomyopathy. Rotation of the heart can also represented by the Q waves. Limb lead reversal is another cause, and absence of Q wave in V5 and V6, most commonly seen in left bundle branch block. QRS complex, its width is 70 to 100 milliseconds, and the width is useful in determining the origin. In case of QRS complex, two things are important: the width and voltage. Narrow QRS complex, that is less than 100 milliseconds, commonly seen in supraventricular tachycardias. Broad complex seen in ventricular tachycardias and supraventricular with aberrant conduction, that is if any bundle branch block or WPW syndrome presence. And the high voltage is observed in LVH, that is as you know, S in V1 and R in V5 or V6 is more than 35 millimeter, and low voltage ECG, that is less than 5 millimeter in limb leads and less than 10 millimeter in chest leads. Two more things may be added here. In Brugada syndrome, partial RBPP and ST elevation in B1, B2. In case of WPW syndrome, the QRS present delta wave initial upstroke and electrical alternance seen in massive pericardial effusion. QT interval. In case of QT interval, there are several methods to determine the interval. The Bézer's formula is one of the most popular one, and we should not go through in details, but we should remember the normal limit. That is, in case of male, it is less than 0.44 second or 440 millisecond. In case of female, it is less than 0.45 to 0.46 seconds. Here is the QT interval from beginning of the Q wave to the end of the T wave. Is a long interval and important in many arrhythmias. Here are some examples. Prolonged QT interval, that is more than 440 milliseconds, are caused by some congenital abnormalities.
and most commonly in electrolyte imbalance, all hypoelectrolytemia, that is potassium. Sorry, the screen is changed. Hypomagnesemia and hypocalcemia. Here is another. Here is the slide. And hypothermia, raised intracranial pressure, drugs like antidepressant, antiarrhythmic, and short acuity interval, that is less than 440 millisecond, seen in congenital cases, electric light imbalance like hypercalcemia, drug digoxin. And I'm actually not working properly. So another thing is J point. J point is here is the J point. J for junction. J spells for junction. Junction point. Junction between the termination of QRS complex and the beginning of the ST segment. Here it is. It is the J point. It is elevated in MI, and when we are confused whether it is elevated or not, we should look at the J point. And there is another physiological, almost physiological cause, the J wave or Osborne wave. It is a positive deflection prior to J wave. Before the J wave, there is a positive deflection, somewhat look like this. It is a benign and characteristic of hypothermia. It's called Osborne wave. Next comes the ST segment, most important for all CCU, all cardiologists and CCU participants. Elevation of ST wave, all we know that acute myocardial infarction, pericarditis, left bundle branch block, ventricular aneurysm, Brugada syndrome, ventricular pacing, raised intracranial pressure, Takotsubo cardiomyopathy, and depression is most commonly seen in myocardial ischemia, non-elevated MI, digoxin toxicity, hypokalemia, supraventricular tachycardia, right bundle branch block. In case of left bundle branch block, some leads show associated ST depression and right ventricular hypertrophy. Next comes the T wave. It represents ventricular repolarization. It starts from beginning of the QRS complex to the apex of the T wave. It end of the T wave, and from beginning of the QRS complex to the apex of the T wave is called physiologically that absolute refractory period. Here no further activation of the impulse can be seen. And the last half is called T wave, that is relative refractory period or vulnerable period. In that period, some abnormal waves can resonate. And another U wave, sometimes we see it, sometimes not, because the size is very small. U wave is thought to represent repolarization of the Purkinje fiber, may not always be observed as a result of its small size. Voltage is 25% of the T wave, 1/4 of the T wave, and prominent U wave is seen in bradycardia, electrolyte imbalance, again in hypokalemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, digoxin. Inverted U wave is seen in coronary artery disease, hypertension, valvular heart disease, congenital heart disease, and cardiomyopathy. So inverted U wave is commonly seen in pathologies. Next, after all the waves, we have to calculate the rate in the ECG. When we present the ECG, when we see the ECG, is very important. If the rhythm is regular, we can calculate the heart rate from two methods: dividing 1500 by number of small square between the RR interval, or 300 dividing 300 by number of large square between between the RR complex and RR interval. And if rhythm is irregular, number of R waves in 15 large square can be multiplied by 20, and we will get the heart rate. Next comes the rhythm of the ECG. In case of rhythm, we always look at
lead 2, because it is called the rhythm lead. And first, we have to see whether the QRS complex have a preceding P wave. If it is associated with the preceding P wave, it is sinus origin. The complex is sinus origin. If the rate heart rate is more than 100, we call it sinus tachycardia. If it is less than 60, we call it sinus bradycardia. Any irregular rate originated from the sinus node, we call it sinus arrhythmia. And other abnormalities, many abnormalities, some of them are listed here: atrial fibrillation, flutter premature, atrial contraction premature, ventricular contraction, all kind of aberrations. So it is, ECG means rhythm of the ECG, so we have to calculate, look for the rhythm very carefully. Next and last of the ECG basics is axis of the ECG. We can see from here that the plane of the heart can be seen. Heart can be seen from the frontal plane by the limb leads and augmented limb, and from horizontal planes by the chest leads. So all we have to see that our lead 1 represents this line, and our inferior lead from represent this line. So there are many methods to calculate the axis. The most common is the quadrant method, and from quadrant method we can calculate that normal axis represents from minus 30 to plus 90, anywhere between that, and the vector, in that case the vector will go this way, halfway between the almost you can say that the vector goes through the apex. So from minus 30 degree to plus 90 degree is normal. In case of left axis deviation, that is heart, if heart axis is shifted somewhat to the left, it is from if it is less than minus 30 degree, then we call it left axis deviation. If the heart electrical transmission vector is more than plus 90 degree, that is from where our inferior lead is here, and more than 90, approximately we can say that 90 to minus 150, it is called right axis deviation, and beyond minus 150 to minus 90, it is called extreme axis deviation or northwest axis. So there are many methods of analyzing. The quadrant method, we usually use it. It is very easy. In case of quadrant method, we see lead 1 and lead ABF. If it is R wave is tall and positive in lead 1 and negative in opposite lead ABF, we can say that the axis is leftward directed. If ABF is positive and 1 is negative, QRS complex, then we can say it is rightward deviated. If it is equiphasic, then it is, we can say it is somewhere between both are positive, the axis between 0 to 90 degree, that is normal axis. So if 1 is positive and ABF is negative for QRS complex, it is left axis deviation. If ABF is positive and QRS is negative in lead 1, it is right axis deviation. It is very simple and easy to understand and easy to remember. What we said before, that heart is seen in two planes. This is frontal plane, this is horizontal plane. So chest leads see from horizontal plane, and the front leads see the heart from the frontal plane. Here again, it is a summarized way, quadrant method, and this is the axis. So beyond minus 30 is left axis deviation. In that case, we are getting QRS upright in lead
1 and QRS downward in lead ABF, all you know, and it is easy to remember. So it's actually not the end, it is the beginning of our ECG. I tried to just summarize, and if you are interested, you can go through beyond all these presented topics, because ECG is a large area and there are so many electrical changes and electrical actions to be understand. But some working knowledge we have to always bear in our mind. That is, I wanted to summarize shortly. And I have another presentation. This is the second part of my presentation. First part is end. কি এটা কি ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, সেকেন্ড পার্ট আরেকটা আছে। এখন সেকেন্ড পার্টটা ওবিকে পাঠাবো নাকি? ওবি পাঠাইতে পারেন স্যার, তাহলে কষ্ট না দিলে ভালো হয়। আমি ইয়েতে পাঠাই, আমার ইমেলটা দিয়ে দিব স্যার। হ্যাঁ, ইমেলটা আমি আমার ইমেলটা স্যার ইয়েতে দিই, সেট বক্সে দিয়ে রাখলাম স্যার, আমি এটা দিলাম। আর না, আপনি মুখেই বলেন, আমি পাঠাই দিচ্ছি এখন স্যার। dear মানে সব স্মল লেটার কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ, dear.obkamal@yahoo.com dear.yahoo.com obkamal obkamal@yahoo.com স্যার। আমি সেট বক্সে পাঠাইছি স্যার। ওই তো লিখে ফেলছেন। মানে ECG নিয়ে তারপরে তো আবার আরেকটা ইয়ার হয়েই যাবে, সিস্টেমিক যে প্রেজেন্টেশনটা, এটা তো থাকবেই। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনার স্লাইড? আর এখন তো দেখা যাচ্ছে। প্রদীপ, হ্যাঁ স্যার, এটা দিয়ে দিয়েছেন। So we are in our second part of the ECG, that is some arrhythmias, starting from SA node and about some sinus rhythms. Normal firing rate of SA node is 60 to 100 beats per minute and characterized by normal P wave that represents sinusoidal node origin, and normal QRS complex represent normal conduction to the ventricle. PP and RR intervals are equal. So this is the picture of our sinus rhythm. Screen তো আবার মুভ করতেছে না। এর উপরে আপনি এইটা নেন, এরকম মানে এটা কার্সারটা নেন। So all we know that sinus node normally shows some variation, that is sinus bradycardia, sinus tachycardia, and sinus arrhythmia. These are all different in their rates. Sinus bradycardia represent less than 60, rate is less than 60, sinus tachycardia more than or equal to 100. And sinus arrhythmia rate is variable, associated with normally associated with the respiration. Here are some causes. As we all know, sinus bradycardia is caused by vagal stimulation, expert athletes, sleep, hypothyroidism, hypothermia, hyperkalemia, inferior wall MI, sick sinus syndrome, and some medication like beta blocker, calcium channel blocker, digoxin. And in case of sinus tachycardia, the causes are increased physiological demand of oxygen, like in exercise, pain, fever, anemia, hypoxia, any stress condition, or normally having some caffeine. Hyperthyroidism, heart failure, MI, drugs. In case of drugs, atropine, adrenaline, noradrenaline, isoproterenol. In case of sinus arrhythmia, there are two varieties: respiratory sinus arrhythmia, normal finding in children and young adults, and non-respiratory sinus arrhythmia that is common in
some myocardial infarction and digoxin toxicity. It is a ECG of sinus rhythm, and all I told here about the sinus rhythm earlier. P wave, normal QRST, and rate is normal. Everything is normal, and the variation of usually comprise of two types of cell. In core or central part, there are P cells or pacemaker cells. In periphery, it is T cells. We have a move for the sinus nodal arrhythmia. As I told you that the P cell is in the center of sinus node and T cell is in the periphery, and P cell failure is called sinus arrest, and T cell failure is called the failure to transient action potential. It is caused by increased vagal tone, inferior LMI, as it interferes with the blood supply of the sinus node. Senile degeneration, very common. Drugs, beta blocker, calcium channel blocker, digoxin, class 1 and 1A antiarrhythmics. Sinus nodal arrhythmia is, we usually say that there are two patterns. There is sinus pause or arrest. In case of sinus pause or arrest, we find that beat is sinus, as it is originated from sinoatrial node. That is, there are P and there is a long pause, and after that there is a escape beat. That is, the atria takes the responsibility of failure of sinus node further generation of the beat. And second variety is sinus block. Here there are sinus beat, pause, and again a sinus beat. So I want to say that if in case of sinus pause and arrest, we have to look at the rhythm, look at the impulse, beat after the pause. If there is the escape beat after the pause, it is sinus arrest, and if there is a sinus beat again after a long pause, it is sinus block. That is, it is the sinus block is for transitional problem. P cell working nicely, but the transition is slowed, and again the P cell activate normally further. And in case of sinus arrest, there is a normal sinus beat, but thereafter there are a total arrest, and atria takes the place action to generate the sinoatrial nodes activity. Sinus block has just like AV blocks, there are three types. First degree, sinoatrial firing is delayed, not seen in the ECG. Second degree, delay with a drop beat. Third degree, no nodal activity. These are all actually very complicated, and we are not quite easily seen. And in case of ETT, we normally see if there is any sinoatrial nodal incompetency, there will be a chronotropic incompetency. What means it? That the heart rate is normal at rest, but it do not increase with the exercise. Normally it will increase with the exercise, but in case of chronotropic incompetency, the heart rate will not increase with the exercise. Another pattern seen in ECG is Tachy-Brady Syndrome. There is alternate fast and slow beats. Here is the 2 ECG for sinoatrial block and arrest. You can see here, there is a long pause.
after that there is again a sinus rhythm. And in case of arrest, here is the last sinus beat and pause. This is the escape rhythm. As it has not originated from sinusoidal node, there is no P. So carefully, if we interpret these two things, actually, if you tricky to look at the rhythm beat after the pause, you will easily find whether it is arrest or block. Here is the ECG for Tachy-Brady syndrome. Here is the tachy group beating, and here is again a sinus pause. It may be associated with the sinus pause. It may be associated with the sinus arrest. Again, you can see here, from here there is no P wave in this complex, so it is arrest. Here it is a normal sinus beat, so it is called pause. And we can move now to atrial tachycardia, or more commonly we tell it supraventricular tachycardia. Just a minute. There are three broad categories of atrial tachycardias. Supraventricular tachycardias, atrial tachycardias that are subdivided into focal atrial tachycardia, multifocal atrial tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation. There can be a junctional tachycardia. The junctional tachycardia mainly here it is highlighted. They highlighted AVNRT, Nodal Arrhythmia tachycardia, and AVRT. Most commonly deal with WPW symptom. In case of atrial rhythm, there will be abnormal POS morphology. As origin is not from sinusoidal node, we will find an abnormal POS morphology. In case of atrial tachycardia, the rate will be 100 beat, more than 100 beat, up to 180, and the focal commonly we call it atrial extrasystole, originated from one point. The POF may be pointed, notched, biphasic, or inverted. Any variety of POF other than sinusoidal node origin is abnormal. And the multifocal originated from multiple sites. At least 3 different POF shapes suggested multifocal atrial origin. And if the heart rate is less than 100, we call it wandering atrial pacemaker. And if the heart rate is more than 100, we call it multifocal atrial tachycardia. Another rhythm very commonly encountered and popular in exams, atrial flutter and atrial fibrillation. In case of atrial flutter, rate is 250 to 350 beat per minute, but ventricular rate with commonly seen with 2:1 block, 125 to 175 beat per minute, and the ECG will be short-toothed appearance. Atrial fibrillation rate is more than 350, up to 600 beat is not uncommon, and the atria is in fibrillating movement, that is, it beats like a warm bag. Once in a bag, swirling movement, shows swirling movement, and the atria beats like ineffectively, like in like a warm bag. Here are ECGs of atrial fibrillation. The rate is irregular. We can measure it easily when we take the ECG and a plain white paper, marking the RR interval with our pen, and this interval you can switch from, as if you take this one, you can switch the white paper or the ECG paper on white paper. Measuring this, we will find that the complexes are not matching with your measured distance. So it is atrial fibrillation, and there is no P wave, undulating movements. Some undulating movements, sometimes visible, sometimes not visible. These are called a fibrillatory movement. In case of atrial flutter, the rate is here. You can see that the atrial rate is very high, but the ventricle beats in a quite organized fashion than that. The rate is almost normal at ventricular rate, but with a block in AV block, because atrial rate cannot be conducted effectively and should not be conducted to ventricle for viable life.
This is the example of sawtoothed ECG, and here it is a multifocal origin atrial tachycardia. As you can see, this is a normal, almost normal looking P wave. This is upright, tall P wave. This is a biphasic P wave. This is a almost flat P wave. So there are 4 different P wave morphology, we can say it, and the rate is, if we calculate, it is more than 100, then it is multifocal atrial tachycardia. If it is less than 100, you can say it wandering atrial pacemaker. And here is about our AVNRT, AVRT or PSVT. AVNRT and AVRT are usually referred to as paroxysmal supraventricular tachycardia clinically. It is common in young patients with no little structural heart disease. AV node is essential. Transmission through the AV node is essential component of this both this re-entry circuit, and mechanism in case of AV nodal re-entry tachycardia, it is micro re-entry circuit, and in case of AVRT or aberrant conduction through accessory pathway, it is macro re-entry. Here in this figure, we can see that sinusoidal node impulse, generated impulse, and the normal transmission route is here through atria to AV node. And in case of here there is a accessory node, and if the impulse is transmitted through this accessory pathway, it will generate, because AV node has a long refractory period, it will pass the impulse directly to the ventricle, and the part of the ventricle is already activated before AV node is completed its transmission, because due to this effect, there is a PR interval is shortened, because earlier conduction causes shortened PR interval, and the ventricle already started to depolarize, and here is the upstroke, small upstroke, which is delta shaped, and the QRS complex is widened. So 3 effects occurs in ECG due to this accessory pathway. We will see it later clearly. ECG features of AVNRT, rate is 140 and 140 to 240 beat per minute. P wave, no P wave can be seen. Inverted P wave can be seen, and P wave before or after QRS complex can be seen. Due to simultaneous, these occurs in case of AVNRT because of simultaneous active ventricular activation, and PR interval is shortened. QRS is normal, regular in shape, wide if it is associated with bundle branch block or aberrant conduction. And in case of AVRT, that is pre-excitation, P wave is visible between QRS and T wave, because atrial activation occurs after ventricular activation. In case of AVRT, if accessory pathway gets its transmission faster, and the atria is activated again retrogradely after the ventricle, then the P wave is visible between QRS and T waves, as ventricular transmission occurs earlier and atrial transmission is activated retrogradely after the ventricular contraction. So P wave is sometimes visible between QRS and T waves. PR interval short due to pre-excitation. QRS is wide due to initial delta wave. Pre-excitation with atrial fibrillation, if it is present, irregular broad QRS complex tachycardia, ventricle may be depolarized by both normal and abnormal both pathway. In that case, it is a special case, pre-excitation with atrial fibrillation. We want to present some ECG. It is a typical ECG of AV nodal re-entry tachycardia. QRS complex are almost normal, slim and normal looking. Rate is high.
and the rate is almost, you can see from here, 150, around 150. So it is high rate with supraventricular origin, and the QRS complex are normal. This is a ECG of WPW syndrome. That is, it is. You can see from here very clearly that there is a delta wave shortening of PR interval, slurred QRS complex, and the rhythm is also irregular. So it is an example of WPW syndrome with atrial fibrillation. This kind of ECG almost somewhere look like a ventricular tachycardia. So it is not ventricular tachycardia. As you can see, there is a delta wave and the rhythm is irregular. So we have to be careful about this type of ECG. And now comes the commonest day-to-day ECG findings, that is AFib and atrial flutter. Atrial flutter mechanism is organized atrial macro re-entry, usually in right atrium. Here the atrial rate is 250 to 350 beat per minute, and ventricular rate is 150, up to 175, 80. It can happen. And the rhythm is regular. POF sawtooth appearance. QRS is narrow, showing commonly 2:1 conduction. In case of AFib, mechanism is organized atrial micro re-entry, usually around pulmonary veins. And ECG atrial rate is 300 to 600. Ventricle can beat from 120 to 180. Rhythm is irregular. POF shows fibrillary wave. QRS is narrow and irregularly irregular. Narrow, irregularly irregular. Now we are with some epijunctional rhythms. In case of AVNRT's intrinsic firing rate is 20 to 60, or we can say 40 to 60. Some books also level it 40 to 60. Has two conduction pathways. One is slow and one is fast pathway. In case of epijunctional rhythm, we can see three common varieties: junctional escape beats, accelerated junctional rhythm, and junctional ectopic tachycardia. It's actually almost same. Variations are same, but the rate is different. Junctional escape beat, in case of junctional escape beat, as it is not from SA node, we will see that there may be no P, inverted P, P after QRS, or normal QRS, or normally before the QRS. An ectopic impulse generated from the AB junction travels in retrograde direction to depolarize the atria, and in anterograde direction to depolarize the ventricle. Actually, when atria starts to beat, the generation goes two ways. It also starts to activate the atria and starts to activate the ventricle. And it activates the atria in retrograde fashion and ventricle in anterograde fashion. If the POFs appear before the QRS complex, the atria were depolarized before the ventricle. That is, we can say that P is before the QRS, so atria is depolarized before the ventricle. It is easily assumed. But if the POF appears immediately after the QRS complex, in that case, the atria are depolarized after the ventricle. If no POFs, what is the scenario? The atria and the ventricles were depolarized simultaneously, and the POF is buried in the QRS complex. As the atria and ventricle both are simultaneously depolarized, QRS is a large complex and POF is buried, so there may be no POF. So if there is no POF, it is not that there is actually no POF, it is actually buried under the QRS complex. In case of accelerated junctional rhythm, almost the picture is same. The rate is more than 60. That is not, it is not the rate of junctional rate, normal intrinsic junctional rate. It is the accelerated rate, and the rate is 60 to 100. If the rate is more than 100, we can say it junctional ectopic tachycardia or JET. Otherwise,
the picture in the ECG will be same. That is, the P wave morphology is variable, and it can comes before, after, or it can be buried under the QRS complex. Here is a junctional rhythm ECG. As you say, it is the rate is the below 60. That is, the junctional rhythm is regular. P wave. Here is no P wave. P wave may comes after QRS complex. P waves may comes before the QRS complex. P wave may be downwards, and as there is no relation between if there is no P wave, PR interval cannot be estimated. If there is P wave, you can estimate the PR interval, and QRS complex is normal as ventricular conduction is normal. Junctional ectopic tachycardia. Almost you can see that there is a downgraded P wave, and the QRS rate is ventricular rate is almost 140, around 140, and no other morphological changes. Here you can see there is a P wave just before the QRS complex, and there is a before QRS complex the morphology is almost changed. It is downgrading. So it is, we can easily say that it is origin is from junction. The beat originated from junction, and it is ECG of junctional ectopic tachycardia. And AV nodal block. It is also a common our day-to-day life, ECG life practice. There are three varieties: first degree AV block, second degree, and third degree. First degree AV block, we have to understand that the AV nodes transmission delay is more slowed, and the slowing of the transmission in AV node, but all impulses will be passed to the ventricle. But somehow it is lately passed to the ventricle. That is the only pathology. AV node is transmitting all the impulse, but in a slow manner. So we will find that fixed long PR interval will be long, more than 200 milliseconds. That is more than more than or equal to more than 5 small square. But it is fixed, not variable. So it is fixed and long PR interval, and QRS complex, as it is normally transmitted lately, the QRS complex is normal. Here it is, PR interval is more than 200 milliseconds. Nothing abnormal here. All the complexes are transmitted to the ventricle, and ventricle is conducted by atrial conduction lately. And here it is the second degree AV nodes ECG. From here, there are two types, Vancouver's or Mobius type. Here, the delay is further delay occurs until a beat drops, because here the PR interval is not fixed. It is gradually increasing, as you can see here, gradually increasing until a beat is dropped. Then again the cycle repeats. So PR interval is prolonged and successively prolonged until a beat is dropped. So there will be a drop beat. And in case of Mobius type 2, the PR interval again is not a problem. PR interval is fixed. It is long but fixed. And there is a drop. So PR interval is fixed and is a drop. That is Mobius type 2. So type 1 and type 2, here we can, next slide. Yes. From here we can summarize the findings again. Mobius type 1 or Vancouver's phenomenon, further slowing of transmission until the impulse failed to conduct. So there is a easy calculation. QRS equal to P minus 1.
So we are not. It is not a very useful one. Progressive lengthening of the PR interval, and a drop beat will be found. Here it is the classical picture. In case of Mobis type 2, some PRs do not conduct to ventricle. ECG will show PR interval is fixed with a drop QRS complex. PR interval fixed, QRS complex is dropped, and the ventricular transmission is a pattern transmission. Maybe it is 2:1 block, maybe it is 3:1 or 3:2 block. These are all Mobis type 2. In case of third degree AV block, it is a total transmission block. AV node will not transmit, and the atria will generate its impulse and contract in its own way, and ventricle will generate its escape rhythm for the survival of life. So there will be a total dissociation of the atria and ventricle. Ventricle generally generates its own rhythm, and ECG will show a constant PP, constant PP here. PP will be constant. RR will be also constant. That is, atria is conducting in his own fashion. Ventricle is not following his fashion. Ventricle is contracting with his own survival rhythm, that is escape rhythm. So regular escape QRS will be appear. So there will be variable PR interval. PR interval will variable, but PP interval is constant and QRR interval is constant. So it is quite easier than the type 2 one, in my opinion and my experience. Now I want to, it is a long discussion, but I want to say the bundle branch blocks in this kind of blocks. Left bundle branch morphology, branch block morphology. Normally, the ventricle is activated, AV node, his bundles, then the left and right bundle branch, and if normally conduction, septum is conducted first from left to right. So there will be, in case of normal conduction, here is the right-sided chest lead, here is the left-sided chest lead. In right-sided chest lead, we will see that ventricle is as from left to right, septum is left to right activation. There will be upright deflection in the right-sided lead. So right-sided lead is seen, and the deflection is towards the right-sided lead. So there will be a small upsided deflection. It is normal conduction. Again, the left ventricle will be activated, and so right-sided lead will see that there will be a deep S wave, and left-sided lead this time will get a upright impulse. And again, from after left ventricular activation, there will be a right ventricular activation, and again the right ventricle will see upright conduction, and left-sided lead will see downgraded conduction. In case of right bundle branch block, that is, right-sided bundle is blocked. So what will happen? Septum will be normally depolarized from left to right, as left bundle is all right. Here it is, you can see. Then the left ventricle will be depolarized, and there will be a slurred, there will be a long downward deflection in right-sided lead, and upward deflection in the left-sided lead. Again, then the right ventricle will be conducted lately after the depolarization of left ventricle. So here will be an upright and a bit slurred complex, and in left-sided lead there will be downgraded impulse, and it is also slurred. So in case of RBB, we will get REBTR or RSR pattern
wide RSR pattern in B1 complete in case of complete RBBB, and in case of incomplete you'll get a slim QRS complex normal width. And in case of left ventricular bundle branch block, the septum will be now reversed. All the conduction will be reversed. Septum will be conducted from right to left. So here it is inverted in case of left bundle branch block. It is septal depolarization. So from left to right, septum will be depolarized, and left in case of in V6 we will get an upward conduction, and in case of V1 we will get a downward conduction. Then the left ventricle will be activated, and the right ventricle, as you know, and from here we will see more elaborately that QRS complex is wide in case of RBB in this ECG. In case of incomplete RBBB, there will be a normal shaped QRS complex, and in case of complete RBBB, the width of the QRS complex will be 0.12 second. Predominantly positive, that is RSS pattern in B1, S wave, the wide deep S wave in the left-sided lead. Here is the left-sided lead, and complementary STT changes, a downsloping STT segment and inverted T wave in the B1 right-sided lead. Really will show the secondary STT changes. These are not ischemia; these are the part and parcel of RBBB. And this is just opposite of the RBBB. You will see that there will be a deep S wave in B1 right-sided lead, and left-sided lead will show R wave with a S wave, and complementary part of this STT changes will be seen in the left-sided chest lead. S wave will be deep in B1, B2, that is right-sided lead. So just opposite of the RBBB will be the complexes will be reversed in LBBB, and Rabitier morphology is seen in the predominant lead left-sided precordial is 1 ABL, B5 and B6. And another short topics, that is left anterior fascicular blocks and left posterior fascicular blocks. Left anterior hemiblock is predominantly left axis deviation with QR, small q and a long R wave in lead 1, and in case of posterior hemiblock, small q is tall R in lead 3. Same pattern, left axis deviation with QRN in lead 1 is left anterior hemiblock, and right axis deviation with QR in lead 3, it is left posterior hemiblock. There are two ECG. From here you can see lead 1, it is upright and with a small q. There is a left axis deviation. ABF is negative, lead 1 is positive. In case of left posterior fascicular block, ABF is positive, and lead 1 is upright, so it is right axis deviation with a small QRS, small QR. Here it is small q and R positive in 3, so it is left posterior fascicular block. This is we have to examine tracing. Frequent tracing should be seen in the CCU. So that is my two presentation summarized in 2 slides. Thank you all, and stay healthy, stay safe, and stay positive always. আমি একটা প্রশ্ন করি, আমার ম্যাট নিয়ে প্রশ্ন। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি ওয়ালাইকুম স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, ওই পড়াইছেন স্যার, বাট আমি একটু মিস হয়েছে এটা স্যার। মাল্টিফোকাল এট্রিয়াল টেকিকার্ডিয়া, এটা স্যার একটু যদি বলতেন আবার।
যে হার্ট আচ্ছা রেট অ্যাকশন নিচ্ছে উপরে সেটা স্যার। আচ্ছা, এখানে মাল্টিফোকাল এট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়ার প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমরা তো পিওএভ এর দিকে তাকাবো, তাই না? জি স্যার। পিওএভ এর দিকে যখন তাকাবো, পিওএভ এ মরফোলজিটা চেঞ্জড হবে কিরকম, মানে যেহেতু এটা সাইনোএট্রিয়াল নোডে অরিজিন না, এটা এটা অ্যাবনর্মাল মরফোলজি, এটা নাও থাকতে পারে যদি বারিড হয়ে যায় কিউআরএস এর মধ্যে সাইমালটেনিয়াসলি, যদি এট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকল একই সাথে স্টিমুলেটেড হয়, ট্রান্সমিট করে। আর আগে আসতে পারে যদি নর্মালি এট্রিয়া আগে রিদম জেনারেট করে, ভেন্ট্রিকল পরে আসতে পারে যদি ভেন্ট্রিকল আগে রিজেনারেট করে। এটা ডিপেন্ড করবে কোন জায়গা থেকে, ভেন্ট্রিকলের কাছাকাছি থেকে হচ্ছে না একটু দূরের থেকে হচ্ছে, তাই তো? এখন মাল্টিফোকাল, এই মাল্টিফোকাল হইলো তিনটা সাইট হইতে হবে আমার, তিনটা কিউআরএস কমপ্লেক্সে তিন ধরনের মরফোলজি থাকতে হবে। তিন ধরনের মরফোলজি থাকলে আমি বললাম যে এটা মাল্টিফোকাল। প্রথম শর্ত শেষ। ট্যাকিকার্ডিয়া যদি রেট হয় এখন 100 এর উপরে, রেট যদি এখন 100 এর উপরে নিচে হয়, আবার 60 এর উপরে হয়, আবার আপনি যদি পান যে এটা ভ্যারাইটি তিনটাই আছে, তাইলে কি বলবো? এটা তখন বলবো আমরা ওয়ান্ডারিং এট্রিয়াল পেসমেকার। এটা জাস্ট একটু ক্লাসিফাই করা হলো সুবিধার্থে যে ট্যাকিকার্ডিয়া না, কিন্তু বাকি সব যে তিনটা অ্যাবনর্মাল মরফোলজি আছে, এট্রিয়াল অরিজিনটা সাইনাস না, এগুলো সব ঠিক আছে। ইন দ্যাট কেস আমরা বলবো যে এটা ঘুরতেছে, ওয়ান্ডারিং এট্রিয়াল পেসমেকার, নানান জায়গা থেকে ফোকাস গুলা আইসে স্টিমুলেট করতেছে, এই জন্য এটার নামটা একটু ভেরিয়েশন করা হয়েছে। আর যখন এটা রেটটাই একটু হাই পাবো, দেন উইল টেল ইট মাল্টিফোকাল এট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া। ক্লিয়ার হয়েছে? Thank you, sir, for your nice presentation. স্যার প্রশ্ন হচ্ছে Sir, একটা question ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন। স্যার আপনি যেটা জানাইছেন স্যার, এসবিটি তে AVNRT আর AVRT, জি এগুলো স্যার কোনো ক্লিনিক্যালি কোনো সিগনিফিকেন্স আছে কিনা? হ্যাঁ, এবিএনআরটি তে তো আপনি ইসিজি তেই দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার রিদমটা থাকতেছে অলমোস্ট, যদি অ্যাবারেন্ট কন্ডাকশন না থাকে কিউআরএস কমপ্লেক্স ইজ নর্মাল। আর ডাব্লিউপিডব্লিউ সিনড্রোম বা গ্যানং লেভেনজে সিনড্রোম, এতে থাকতেছে অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে। অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে মানে হলো ভেন্ট্রিকলটা আগে হচ্ছে। এখন ইসিজিতে তো আমরা এই ভ্যারাইটি গুলো সহজেই বুঝতে পারি, কনফিউশনটা হয় যদি এবিএনআরটির সাথে অ্যাপারেন্ট কন্ডাকশন থাকবে, সেটা আমরা ডিফারেন্ট আর একটা সময় ডিসকাস করবো। আর ক্লিনিক্যালি যেটা বলতেছেন, এই দুই গ্রুপের মধ্যে যদি হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি থাকে তাইলে আমরা একভাবে এটাকে ডিল করব, আর যদি হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি না থাকে এটা আরেকভাবে ডিল করব। ক্লিনিক্যাল সেটিং এর পার্থক্য হচ্ছে এইটাই। এবং যদি আপনার না থাকে, হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি থাকে, সেটিংটা ভিন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সিনক্রোনাইজ ডিসি শক দিয়ে করে আমরা রিদমটা রিস্টোর করে রিদম কন্ট্রোল করে দিব। দেন আমরা যাবো হলো নর্মালি তাকে কি এক্সেসরি পাথওয়েজটাকে অ্যাবলেশন করব কি করব না। আর যদি হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি না থাকে আমরা সরাসরি ওইদিকে অ্যাবলেশনে যাব কি যাব না ওইদিকে চিন্তা ভাবনা করব, সময় পাবো অনেক। আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমরা ইসিজি থেকে আমরা কিভাবে সাস্টেইন বিটি নন সাস্টেইন বিটি আমরা কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করব? আমি আসলে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া আজকে ক্লাস নেই, এটা নিব ভেন্ট্রিকুলার স্যারের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে। ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এবং ক্লিনিক্যাল যে আমাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ যে ইসিজি গুলো আপনারা খুব কমনলি এনকাউন্টার করেন, এই জিনিসগুলো আমরা একদম ডিটেলস আলাপ করার জন্য এই টপিকটা আলাদা রাখছি। আমি ওই দিন এটা ডিটেলস আপনাদের বলে দেবো, আশা করি সুযোগ পেলে। নাইসে এখন ঘটনা হচ্ছে, কালকে ওবি আমার ফোন করছে, আমার জ্বর আসছে, আপনাকে কিন্তু এই কাজটা করতে হবে, এটা কাগজ নিয়ে টান দিয়ে দেখাই দিলে স্যার বুঝবেন না আপনি সিসিউতে রেগুলার এবং কাজ করেন। এটা তো চোখের আন্দাজে বুঝে ফেলি স্যার, এই জন্য চোখের আন্দাজে বুঝলেও এটা কিন্তু পরীক্ষা হলে দেখাইতে হয়। আচ্ছা স্যার। আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার। জি বলেন। স্যার, জাংশনাল ট্যাকিকার্ডিয়া আর AVRT দুইটাতেই তো ইলেকট্রোলাইট কি থাকতে পারে, তো দুইটার মধ্যে স্যার ডিফারেন্সটা কিভাবে করব? আবার একটু বলবেন, জাংশনাল ট্যাকিকার্ডিয়া কোনটা? বিফোর কিউআরএস তো স্যার দুইটার ক্ষেত্রে ইলেকট্রোলাইট পি-ওয়েভ থাকতে পারে স্যার, সেক্ষেত্রে মানে ডিফারেন্সটা কি স্যার দুইটার ক্ষেত্রে? কোন দুইটা আমি শুনতে পারিনি তখন। জাংশনাল ইলেকট্রোলাইট ট্যাকিকার্ডিয়া আর AVRT। আচ্ছা,
আমি আবার বলি, জাংশনাল একটোপিক বিষয়টা হলো জাংশনাল রিদমটা যখনই থাকবে, পি ওয়েভের এই অ্যাবনর্মালিটি গুলো সব ক্ষেত্রেই থাকবে। পার্থক্যটা হচ্ছে রেটে যদি আপনি দেখেন 20 to 60, তাহলে এটা জাংশনাল এসকেপ বিট একটা এক দুইটা আসছে, এটা আপনি বলে দেবেন যে পি ওয়েভ অ্যাবনর্মাল, দিস ইজ নট অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য সাইনাস নোড। সাইনাস নোডের পি ওয়েভ মানেই হচ্ছে একদম স্মুথ কন্ট্রোল, আপরাইট পি ওয়েভ ইন লিড টু, বাইফেজিক ইন ভি1, এটা একদম কমন যেটা নর্মাল। কিন্তু এরকম যদি না পান, পি ওয়েভটা ডাউনওয়ার্ড, পি ওয়েভ আসে নাই, পি ওয়েভ আগে কিউআরএস আগে কিউআরএস এ পরে, দ্যাট মিনস দিস এসকেপ। এখন নির্ভর করবে রেটের উপরে। রেটটা যদি 40 to 60 হয় বা 20 to 60 হয়, তাহলে ইট ইজ জাংশনাল এসকেপ, নামটা চেঞ্জ হয়ে গেল। যদি হয় আপনার 60 to 100, এক্সেলারেটেড জাংশনাল রিদম। আর যদি হয় রেটটা বেশি, তখন জাংশনাল একটোপিক ট্যাকিকার্ডিয়া আসবে। যে রেটে 100 এর উপরে আসবে, তখনই আমরা তাকে লেভেল করে দেবো দিস ইজ ট্যাকিকার্ডিয়া। তার আগ পর্যন্ত ট্যাকিকার্ডিয়া বলতে পারতেছি না। আর রিদমটা জাংশন কিনা আমরা ওই যে পি ওয়েভ এর মরফোলজির উপর দেখবো, আর রেটের উপরে নামটা নির্ভর করবে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? স্যার ক্লিয়ার হই নাই স্যার। এভিএনআরটি এর সাথে ডিফারেন্সটা কি স্যার? এভিএনআরটি তে তো কি থাকতে পারে? এবি নোডাল রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া, এটা হচ্ছে যে আপনার এবি নোড থেকে আসতেছে। স্যার এবি নোডাল রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়ার মধ্যে এখানে মেকানিজমটাই টোটালি আলাদা। রিএন্ট্রি সার্কিটটা কাজ করে কখন, এটা যদি আমি এখন বুঝাইতে যাই, একটু খেয়াল করেন যে রিএন্ট্রি মানে আপনার একবার এন্ট্রি হয়েছে, আপনি ধরেন ঢাকার থেকে রওনা দিচ্ছেন সিলেটে, এখন আপনার মেইন রোডটা হচ্ছে আপনি হুমায়ুন চত্বর হয়ে সিলেট ঢুকবেন। আপনি দেখলেন কি যে হুমায়ুন চত্বর হয়ে গেলে তো দেরি হয়, আমি সুনামগঞ্জ বাইপাস দিয়ে ঢুকে যাই। একটা রিএন্ট্রি একটা পাইলেন হইলো লং পাথওয়ে, একটা পাইলেন শর্ট পাথওয়ে। মাঝখানে এই গন্ডগোলটা লাগছে কেন? এটা স্কার টিস্যু, বড় একটা স্কার টিস্যু এমআই হয়ে বা ডিজেনারেটিভ কারণে ওই জায়গায় একটা স্কার টিস্যু এসে হাজির হয়ে গেছে। এখন আপনার পাথওয়ে কিন্তু দুইটা হয়ে গেল, যে হাইওয়ে ধরে আসছে, হাইওয়ে থেকে আইসে পাথওয়ে দিয়ে সে হুমায়ুন চত্বর হয়ে ঢুকলো, দ্যাট ইজ নর্মাল পাথওয়ে, কিন্তু এটা লম্বা। আর একটা শর্টকাট পাথওয়ে দিয়ে ঢুকে গেল। ঢুকে হয়েছে কি, যে শর্টকাট পাথওয়ে দিয়ে যে ঢুকবে, যে রিদমটা দুই ভাবে, সে গিয়া এর শর্ট পাথওয়ের একটা ইয়ে হইলো, এর রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা থাকে লং, আর লং পাথওয়ের রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা থাকে শর্ট। তখন লং পাথওয়ে দিয়ে যেটা ঢুকছে, সে কিন্তু এখন এসে পৌঁছায় নাই, টাউনে ঢুকে নেয়। আপনার শর্ট পাথওয়ে দিয়ে ঢুকে সে আবার ভেন্ট্রিকলেও গেল, আবার ওই পাথওয়ে খোলা পাইয়া ওই দিক দিয়ে ঢুকলো, ঢুকে সে কি করলো, সে ব্লক করে দিল। তখন হয়েছে কি, লং পাথওয়ের ইম্পালসটার এদিকে ট্রান্সমিট না হয়ে শর্ট পাথওয়েটা হইলো। আবার যদি বাই চান্স যদি এরকম গন্ডগোল লাগে যে যখন উনি আসতেছেন, এনার এটা পুরো রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডে না গিয়া উনি ওপেন হয়ে গেছেন, ওই যে বললাম টি ওয়েভের শেষ দিকটা রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড থাকে, ওই পোর্শনে যদি ওই পজিশনে যদি থাকে, তখন হবে কি, শর্ট পাথওয়ে দিয়ে যে ঢুকছিল সে পট করে ঢুকে যাবে লং পাথওয়ে। অথবা শর্ট পাথওয়ে যদি লম্বা রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, যেহেতু লম্বা পাথওয়ের ইম্পালসটা এখন আসতেছে আর শর্ট পাথওয়ের রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড শেষ, আরেকটা ইম্পালস ঢুকে নাই, খালি পাইয়া সে ঢুকে গেল ওইদিকে, তখন হবে কি, কেউই আর টাউনে ঢুকলো না, ওই জায়গার মধ্যে ঘুরপাক খাইতে থাকলো। এই যে ঘুরপাক খাইতে থাকলো, রি এন্ট্রি সার্কিট হয়ে গেল, শর্ট পাথওয়ে লং পাথওয়ে, শর্ট পাথওয়ে লং পাথওয়ে। এখন কেউ যদি এবি নোডটাকে এই ক্ষেত্রে ইউজ করে, এবি নোডের শর্ট পাথওয়ে এবং লং পাথওয়ে ইউজ করে, সেটাকে বলতেছে এবি নোডাল রি এন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া। রি এন্ট্রিটা কোথায় হলো? এবি নোডে। আর এবি নোডে রি এন্ট্রি না হয়ে অ্যাক্সেসরি পাথ দিয়ে যখন হচ্ছে, তখন সার্কিটটা হয়ে গেছে এবি নোড দিয়ে ওই রিএন্ট্রি পথ দিয়ে ঢুকে এবি নোড হয়ে আবার এটিএ যেতে পারে, অথবা এবি নোড হয়ে আবার রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া দিয়ে একটা এবি নোড হয়ে যদি আইসা রিএন্ট্রি দিয়ে যায়, এটা বলে অর্থোড্রমিক। আর অ্যান্টিড্রমিক বলি হলো যদি এবি নোড দিয়ে আইসা অ্যাক্সেসরি পাতে দিয়ে ঢুকে এবি নোড দিয়ে ঢুকে। কমনলি এই দুইটা ভ্যারাইটি ডাব্লিউপিডাব্লিউ সিন্ড্রোমে পাই। এই হলো আমাদের মেইন পার্থক্য এবি নোডাল রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া এবং ডাব্লিউপিডাব্লিউ সিন্ড্রোম, অ্যাবারেন্ট কন্ডাকশনের পাথওয়ের মধ্যে। বোঝা গেছে না? এগুলো আমি আবার আরেকটা ইসিজি ক্লাস যদি পাই তখন বলবো ডিটেলস, কারণ ওখানে তো আসলে এই বিষয়গুলা ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়ার
সাথে রিলেটেড হয়ে সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার টাইকার্ডিয়ার কিছু বিষয় আসবে। বিশাল জিনিস। হ্যাঁ, একদিনে শেষ করতে গেলে আসলে পারা যায় না। ইসিজি তে যা হোক না কেন, পিএসভিটি, এভিআরটি, এভিএনআরটি ওই একই জিনিস, ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল একই, শুধু ডায়াগনোসিস করার জন্য আর কি মানে আলাদাভাবে ওই পি ওয়েভ মানে আরপি ইন্টারভেলটা মানে ইসের 80 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে যদি থাকে পি ওয়েভ কিউআরএস কমপ্লেক্স থেকে, সেটা এভিএনআরটি টিপিক্যাল আর কি। আর যদি 80 বেশি থাকে তাহলে সেটা এভিআরটি, ভেন্ট্রিকুলার নোডাল টেকিকার্ডি। এগুলো ওই যে যখন অ্যারিথমিয়া করাবেন, অ্যাক্টিয়াল অ্যারিথমিয়া, তখন বুঝাই দিবেন। নেক্সট ক্লাস তো আপনি আমার